il avait été accompagné sur un parti du chemin par de ombres silencieuses, venues de profondeurs de Belou. On racontait que dans certaines communautés caches de Marin, on célébrait la nuit du 23 octobre comme une victoire secrète. Les plantations de hommes morts furent vendues, disperses. Les familles s'y brisèrent. L'économie de la paroisse de Saint-Charles NESE remit jamais complètement, de la perte de temps de SES piliers en un seul nuit. Quant à Elias, Illinois fut officiellement affranchi 6 mois plus tard par décision testamentaire. Thibodeau dans un document rédigé avant l'expédition avait prévu de libérer Elias en reconnaissance de SES services loyaux, en ironie que personne n'y rel eva. Il disparait peu après et personne n'y sut jamais si il était devenu. Certains descendants avoir vu embarquer sur un bateau à vapeur remontant le Mississippi vers le nord. D'autres jurant avoir aperçu dans les rues de la Nouvelle-Orléans travaillant, comme guide pour les marchands. D'autres encore affirmant qu'il n'avait jamais quitté les Belou. Qu'il vivait quelque part dans les profondeurs libres. Enfin, la vérité, quel qu'il soit, disparaît avec lui. Dans les archives judiciaires, le dossier fut seul. Trop de questions sans réponse, trop d'incohérence dans les témoignages, trop de risques que la véritable histoire. Quel qu'il soit emerge et bouleverse l'ordre social déjà fragile de la Louisiane pré-guerre civile. Mais parfois, tard dans la nuit, les descendants de familles touchées par cette tragédie se réveillent en sur, hantés par un rêve récurrent. Dans ce rêve, ils étaient dans un bailou obscur, perdu, trac. Et derrière ils, ils entendaient un voix douce et calme que leur disait. Par ici, maître, je connais le chemin. Suivez-moi. Les 13 planteurs étaient partis chasser avec leurs esclaves. Seul lui était revenu, couvert de sang. L'histoire officielle parlait d'accidents tragiques. Mais dans le silence de nuits louisianaises, dans le murmure du vent à travers les cyprès, dans le clapotis de l'eau noire de Bailou, une autre vérité persistait. Une vérité sur le pouvoir de ce qu'on sous-estimait, sur la vengeance de ce qu'on opprime, sur l'intelligence de ce qu'on croit stupide, sur la patience de ceux qui attendent le moment parfait. Et surtout une vérité sur le fait que dans les endroits sauvages, loin de la civilisation et de SES Lois, la nature véritable de hommes se révèle qu'il soit maître ou esclave. Et dans cette révélation, parfois l'ordre du monde se renverse. Any serait ce que pour un nuit terrible dans les Belou de Louisiane. Vous venez d'entendre l'histoire de l'incident de chasse du Bailou Turbon. Les documents existants, les noms ont été changes, mais les événements sont consignés dans des archives scellés depuis plus d'un siècle et demi. Alors, je vous pose la question. Croyez-vous que tout cela est vraiment passé? Tu un seul homme pu orchestrer la destruction de 13 autres par la seule force de son intelligence et de sa connaissance du terrain? Ou y avait-il vraiment quelque chose d'autre dans ces Bailou cette nuit-là? Quelque chose que nous n'y comprenons pas encore? Laissez vos théories en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires sombres tirées de archives oubliées de l'histoire. ETSI vous connaissez quelqu'un qui aime les mystères historiques que donnent Freud dans le dos. Partagez cette histoire avec eux. Car rappelez-vous, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois les véritables vainqueurs n'y sont pas ce qu'on croit. Vous n'y nous avez jamais vu comme des êtres humains. Nous sommes de outils pour vous. De animaux de somme et maintenant. Il regarde autour du cercle SES brillance dans la lumière du feu. Maintenant, 5 d'entre vous sont morts et je vais vous dire quelque chose de plus terrible encore. Quoi? Souffle Henry Brott. Je n'y suis pas sûr de vouloir que vous mouriez tout. Ce serait trop simple, trop rapide. Non, je pense que certains d'entre vous devraient survivre. Devraient retourner à la civilisation et raconter ce que est passé. Que hommes sont partis en expédition de chasse. Guides par leurs fidèles esclaves et une terrible série d'accidents les décimes. Car voyez-vous? Que vous croirez si vous dites la vérité?
Un esclave que a planify et execute un plan complex pour assassiner plusieurs planteurs. Ridicule. Impossible. Les nigrepides pour cela. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez toujours dit. Le silence que suivit cette déclaration était celui de la défaite totale car Elias avait raison. S'ils accusent avertement un esclave d'avoir orchestre ses murders. Cela impliquerait chuelis avaient surpasses intellectuellement par quelqu'un chuelis considéré comme leur inférieur. Cela briserait la fiction fondamentale sur laquelle repose tout leur système social. Alors quoi? Demanda finalement la porte. Tu vas nous tuer tu ici? Non. Comme Jelai dit. Certains d'entre vous survivront. Mais l'esquels? Elias surit. Cela dépend de vous. Voyez-vous j'ai connais si campement. J'ai sais chuil y exactement quatre pirogues. Assez pour peut-être 6 ou septams si vous serez. Mais vous ets huile devra rester. C'est de la folie à secret. C'est de la survie. La même logique brute que vous appliques quotidiennement sur vos plantations. Le fort servit. Le faible parrot. Maintenant. C'est à vous de vivre cette réalité. Un moment de silence atroce passa. Puis, lentement, les planteurs commencent à s'y regarder les uns les autres. Dans leurs yeux, la paire laissait place à quelque chose de plus les encore. Le calcul Freud de la survie. Su fut Fontenot que bougeait le premier. Elle leva brusquement et courut vers les pirogues. Les autres le suivrent instantanément. Un rouet désespéré. Des coups de feu éclatarant. Dans la confusion, Illinois était impossible de savoir que tirer sur que. Des cris, de hurlements, le chaos total. Quand le silence retomba, trois corps supplémentaires gisaient au sol. Fontenot touché dans le dos. Bros la moitié du visage arraché. Landry agonisant d'une blessure au ventre. Les 5 survivants, the Bayodo, Laporte, Villeneuve, Edouard Beaumont et Robichot se regardant avec horreur. Réalisant si tuel venait de faire. Ellis s'étaient entrechus. Exactement comme Elias élevait prédit. Montez dans l'épirogue, dit Elias comment. Il y justices de place pour vous 5 maintenant. Et toi demanda to Bodo. Moi j'y reste. Cs Bill sant ma maison. J'y connais de androids o j'y per survivor. De communautés caches que émaquileront. De marins reals. Parce que vous avez imaginer ce soir. Nous allons te dénoncer. Dit la porte sans conviction. Vraiment? Et dire quoi exactement? Que votre fidèle esclave vous manipule au point que vous êtes entrechu. Que vous avez été surpassé par celui que vous considérez comme un simple outil. Non, Augustine, vous raconterez une histoire de chasse que mal tourne. D'accidents tragiques dans les belous d'Angérieux. Peut-être même accablerez-vous quelques esclaves morts pour apaiser les soupçons. C'est ce que vous faites toujours, n'est-ce pas? Il avait raison et il le savait. Sans un mot de plus. Les 5 hommes montrant dans l'épirogue. Charles Beaumont, trop blessé pour Raymer. Fut place au centre d'une embarcation. Ellis prirent les rames et commenceront à s'éloigner du campement. Elias resta debout près du feu. Observant l'épirogue disparaître dans l'obscurité. Mais just avant chuelini soit complètement hors de vue. Illinois cria un dernière chose. OET messers. Faites attention au grand coude du Bailou à environ 3 km d'ici. Le courant y est particulièrement traitor la nuit. Un cri de terreur répondit quelques minutes plus tard. Pousse le brute d'une pirogue se renversant. Pousse plus rain. 27 Sierra Leonean Lyons Octobre. Un homme emergia sol du bayou Turbon. Il était couvert de bout. De sang sèche et de griffier. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il marchait avec difficulté. Boitant sévèrement. Était Elias. Il se rendit directement aux autorités de la paroisse de Saint Charles et reporta une tragédie terrible. Planteurs avaient organisé un parti de chasse dans les belous. Elle les avait guide fidèlement comme il élevait toujours fait. Mais les accidents s'étaient accumulés. Des chutes, de noyades, de coups de fusil malheureux, le brouillard, la désorientation, la panique.
Les hommes avant commence à essayer retourner les uns contre les autres, à s'accuser mutuellement. Dans le cas au final, la plupart étaient à de mort. Lui-même avait failli périr plusieurs fois intent de sauver ses maîtres. L'histoire était incroyable, impossible et pourtant. Que pouvait en faire d'autre que la croire? La version alternative un esclave avait orchestré le massacre de 13 hommes blancs parmi les plus puissants de la région était tout simplement impensable pour la société de l'époque. Une expédition fut organisée pour récupérer les corps. On retrouva H cadavres sur 12. Les autres avant disparus dans les eaux profondes et buises de Belou, probablement imports par les alligators au le courant. Parmi les survivants annonces par Elias, aucun n'y revint jamais. On suppose tuiles avant également perhaps perdu à jamais dans le labyrinthe aquatique. L'enquête officielle concluda une série d'accidents tragiques graves par de conditions météorologiques difficiles et une mauvaise préparation. Personne n'y fut accusé. Comme accuser un esclave qu'avait risqué sa vie pour tenter de sauver ses maîtres, mais de rumeurs circularent. Dans les quartiers d'esclaves, on murmurait Elias n'était pas rentré seul. Dans quelques heures, serait la nuit et l'idée de passer une nuit de plus dans cs Belou était insupportable. Quand elles atteignirent enfin le campement, le spectacle que les attendait acheva de briser le peu de courage que leur restait. Les corps de Mercier et Roussel avant disparu. À leur place on avait les un message. Si on pouvait appeler cela ainsi. Les fusils confisques à IAS étant plantés dans le sol, formant un cercle parfait. Au centre, un ts descendres encore fumantes. Ai, elles sont Venus ici, murmure Fontaine. Pendant que nous cherchons les autres, elles sont Venus ici. Combien sont elles? Demanda bro d'une voix tremblante. Personne n'y répondit car la vraie question n'était pas combien, mais où était-il en ce moment précis? Dans les arbres, dans l'eau, derrière le prochain bosquet de si près, observant, attendant le moment parfait pour frapper. Si cette histoire vous donne de frissons, laissez un j'aime et dites nous en commentaire ce que vous pensez est vraiment passé dans cs Belou. Car nous en sommes au début de cette nuit terrible. La nuit tomba comme un linceul. Elles avant allume un grand feu au centre du campement était rassemble autour. Dos au feu, fusil point vers l'obscurité environnante. Hommes terrifies et un esclave que restait étrangement calme. Les heures passeront dans une tension insoutenable. Chaque son, le hurlement d'un hibou, le clapotis de l'eau, le craquement d'une branche les faisait sursauter. Plusieurs fois, elles craintent voir de mouvements dans les ombres et tirant de coups de feu au hasard dans l'obscurité. Mais il n'y avait jamais rien. Vers minuit Louis Fontenot se leva brusquement. JNN per plus, dit-il. JNE per pas rester ici à attendre d'être massacre. JE préfère tenter ma chance dans les Belou. Au moins JE bougerai. Louis, n'y sois pas stupide, protesta Thibaudot. Seul dans l'obscurité, tu n'as aucune chance. ETICI. Quelle chance aijici? Font riot maintenant un rire déséquilibre. Nous sommes huit idiots assis autour d'un feu de cibles parfaits. Il a raison dit soudainement Matthew Landry. Nous devrions partir. Maintenant, nous prenons les pirogues et nous remonons tout la nuit. Au moins sur l'eau, nous verrons venir les attaques. Un débat février s'en suivit. Certains vaillants restèrent jusqu'au matin, d'autres vaillants partirent immédiatement. Les voix montaient, les accusations fusaient. La cohésion du groupe se disintegrate complètement. C'est alors que Elias parla. Il y a une autre possibilité, messieurs. Tout se tournant et se tournant vers lui dans la lumière vacillante du feu. Son visage semblait celui d'un étranger, plus le serviteur docile qu'il croyait connaître. Mais quelqu'un d'entièrement différent. Quelle possibilité? Demanda Thibaudot d'une voix méfiante. Que vous écoutez si que j'ai à vous dire? Vraiment écoutez pour la première fois de votre vie? Tu sais que commence la porte mais Thibaudot leva la main. Laisse-le parler. Elias se leva lentement. Il était disarmé,
En tour d'hommes avec diffusals. Mais étrangement, c'est lui qui semblait avoir le pouvoir dans ce cercle de lumière. Il n'y a pas de marin dans ses bleu. Did il comment. Il n'y a jamais eu personne d'autre que nous tres depuis le début. Mente cracha robichot. Alors comment expliques-tu les morts? Je vais vous expliquer. Mais d'abord laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de trois générations d'hommes de ma famille qui ont servi la vatrie. Guillaume Thibaudot, mon grand-père, mon père et moi. Trois générations qui ont appris ces bouts. Que les ont explore. Cartographie dans leur tête. Trois générations qui ont écoute et observe. Mémorise chaque secret que vous, messers, avez les échapper en notre présence. Au vertu en venir? La voix de Thibaudot était devenue très calme, très froide. Je veux en venir au fait que vous m'avez demandé vous mener dans les parties les plus reculées de Belou. Des endroits que je suis le seul à vraiment connaître. Des endroits où le sol semble solide mais s'effondre soudainement. Où l'eau paraît peu profonde mais plonge soudain dans des fosses de 3 mètres. Où les courants caches peuvent entraîner un vers le fond en quelques secondes. Le silence était total maintenant même le fou semblait être tout. Mercier n'est pas tum, continua Elias. Je lui ai demandé de regarder quelque chose dans l'eau pendant que nous étions momentanément séparés de Thibaudot et la porte par le brouillard. Un trace d'hours. Et je dit. LSS pench, curieux. Il suffisait d'une passée, un seul rapide. Son fusil est effectivement part 1. Mais la blessure à son cou. JLAI fait avec mon couteau avant de vous rejoindre. J'ai ensuite les le couteau tumeur dans l'eau. Salut, murmura Villeneuve. Bruxelles était facile. Il était paranoïque. Isole de autres. J'ai lui ai suggéré de vérifier quelque chose près de l'eau pendant que le reste du groupe était distrait. Un pierre dans la tête pendant qu'il était penché. Simple, efficace, mais duplicé était godet. Demanda Edward Beaumont. Tu n'étais pas là. Non, mais j'ai connaissais le chemin qu'il prendrait. J'ai les avais entendu en discuter la veille. Il y a un endroit vers l'ouest. Un passage que semble être un raccourci mais que longe un fausse trace profonde avec de courants dangereux. Je vais simplement dispose quelques branches de manière à guider leur pas exactement au je voulais tu les ailant. La nature est occupe du reste et mon frère la voix d'Edward tremblait. Charles. Charles. Elias Suret. Charles a panique quand ses compagnons sont morts. Il a couru. Est bless en tumant. Est perdu. Je n'ai même pas eu besoin de le toucher. Sa propre père a fait le travail. Mais les corps de Mercier et Roussel insista Thibaudot. Que les a pris? Personne. Je les ai simplement de place et cache dans l'eau profonde pendant que vous cherchez les autres. Les fusils plantés en cercle. Un theatre destin à vous faire croire à une présence extérieure. À vous faire doubter. Vous retournez les uns contre les autres. Tout est tout planifié. La porte semblait sur le point de vomir. Pendant de années, confirma Elias. Depuis que j'ai compris que cette expédition aurait lieu. Depuis que j'ai su que vous voudriez aller plus loin que jamais dans les Belou. C'était l'opportunité parfaite. Des accidents peuvent arriver dans les marquages. Des hommes si perdent. Si noyant. Disparaissant. Que pourrait prouver le contraire? Mais pourquoi? C'était Thibaudot qui avait posé la question et-il, y avait quelque chose qui ressemblait à de la douleur dans ses voix. J'étais bien traité. Ta famille a toujours été bien traitée. Pour la première fois, la voix d'Elias montage d'une rage continue pendant de décennies. Ma mère était vendue quand j'avais 8 ans parce que votre père avait de dettes de jeu. Mon frère a été fouetté à mort pour avoir appris à lire. Ma femme a été violée par votre contre-maître pendant que je devais rester silencieux. Sourire, serveur Luda. Vous appelez cela bien traite? Je n'y savais pas. Murmura Thibaudot. Bien sûr que vous n'y saviez pas. Vous n'y voyez pas. Pousse quelques mètres plus loin. De gouttes de sang sur les feuilles d'un buisson. Ils sont passes par ici, murmura Fontenot. Mais où sont ils maintenant?
Alice suivrant la piste que devenait de plus en plus erratique. Les empriantes suggerant que quelqu'un, ou plusieurs personnes avaient couru trébuquant, tumant, est irrelevant. Les traces de sang devenant plus fréquentes. Pousse ils entendrent un son faible, presque inaudible, un voix humaine à plainte au secours. Par là, bro point vers un basket dense de si près. Alice si précipitant, écartant les branches. Pant dans l'eau ils le trouvrent. Charles Beaumont, le jeune frère d'Edouard, recroquel contre un arbre. Il était vivant mais dans un état terrible. Son visage était la cire de coupure, ses vêtements déchirés et trempés de sang. Charles, Edouard se jeta à genoux près de son frère. Qu'est-il arrivé? Au sant duplicis et God? Charles leva de yeux aigres vers son frère. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure recu. Elles sont mortes tous les deux. Mortes? Comment? Que laisse Tuesday? Je ne sais pas. Nous marchions dup était devant. Soudain, Illinois a cri. Quand nous sommes arrivés, Illinois était dans l'eau se débattant. Quelque chose le tirait vers le fond. Godet essaie de le sauver et la même chose lui est arrivé. Elles ont disparu sous l'eau. Je les ai entendu hurler encore et encore. Pousse plus rain. Des alligators? Sugera Landry. Non. Charles secoua violemment la tête. Su n'était pas de alligators. C'était organisé comme si quelque chose attendait. Planifié. Tout des vague dit la porte. La partie fait imaginaire de choses. Non je sais que j'ai vu après la disparition de God. J'ai couru sans regarder derrière moi. Mais j'ai senti en présence. Quelque chose me suivait dans le brouillard. Plusieurs fois, j'ai cru voir de ombres. De silhouettes que bougeaient entre les arbres. Un silence glacial tomba sur le groupe. Robichot rompit finalement le silence. Des silhouettes? Combien? Je ne sais pas. Peut-être un, peut-être plusieurs. Le brouillard rendait tout flou. Des esclaves en fuite, dit Fontaine. C'est la seule explication. De marrons que se cachent dans les ballons. Il nous traquent. L'idée se répandit comme un traînée de poudre dans l'esprit de planteurs. C'était un père les connaissant bien. Un père que leur société entretenait constamment. Celle de esclaves de chaps vivant dans les zones sauvages. Formant de communautés clandestines. Lankant de raids contre les plantations. Il y avait eu de cas documents dans l'histoire de la Louisiana. De groupes de marrons que avaient survécu pendant de années dans les marquages. Incisa d'Angerieux. C'est vrai, dit Thibaudot lentement. Alors nous sommes en grand danger. Nous ne connaissons pas si ballou comme vous. Nous sommes épuisés, certains sont blessés. Nous devons retourner au campement. Rassembler nos forces et partir immédiatement. Et abandonner les cordes duplices et god proteste bro. Nous n'avons pas le choix. Si nous restons, nous risquons de tout finir morts. Elles se mirent d'accord et commenceront le trajet de retour pour Charles que peuvent à peine marcher. Mais quelque chose avait changé dans leur dynamique. Elles regardant constamment par-dessus leurs épaules. Sursautent au moindre brut. Et surtout, Illinois regardait Elias avec un hostilité croissante. Car si de marrons se caquant dans ses ballous? Comment avait-il su exactement où travaillant les planteurs? Comment il leur mouvement? La réponse semblait évidente. Quelqu'un les avait guidés. Quelqu'un que connaissait les ballous, que connaissait les planteurs, que avait tout organisé depuis le début. C'est toi dit soudain la porte en certain point and son fusil vers Elias. Tu les as minis ici. Tu savais tu les étant là. C'était un piège depuis le début. Elias n'y répondit pas immédiatement. Il regarda la porte avec cette même expression neutre. Pousse, très lentement, un sourire apparat sur ses lèvres. Un sourire terrible car il n'y contenait aucune peur, aucune soumission. Seulement quelque chose que ressemblait terriblement à de la victoire. Messer, dit-il finalement d'une voix douce.
Janiseus pataquavu parles. Menta. La porte arma sun fusel. Av. Avu. O-jet Tuesday surplace. Augustine. Non. Tabodo es interposa. Nous en avons aucune preuve. Aucune preuve. La porte etate au bord de el history. Cinq hommes morts. Cinq. T. Louis. C. Sale. Undersrael surit. El surit. Peut-être suritael parce chuiel nous voit nous de truire nous meme. Intervent comment Edouard Beaumont. Regard as nous. Nous retournons les unes contre les autres. Nous perdons la raison. C'est exactement si tu es violent. Il répéta Robichaud. Tu crois vraiment à cette histoire de Marin dans les belus? Titoy non. Comment expliques-tu autrement ce que s'est passé? Personne n'avait de réponse. Elles reprirent leur marque dans un silence lourd. Chacun perdu dans ses propres pensées terrifiantes. Le soleil commençait à baisser. Projetant de ombres longues et déformées à travers le brouillard. Nous sommes séparés ce matin. Charles est allé vers l'ouest avec Dupas et Godet. Nous devions les retrouver ici à midi. Mais ils ne sont jamais revenus. Vous n'êtes pas partis les chercher? S'indigna la porte. Nous allions le faire quand nous avons entendu les coups de feu et les cris. Se défendit Edouard Beaumont. Nous pensions chuiel revenait. Tabodo leva la main pour imposer le silence. Says reflexissens comment. Nous sommes combien maintenant? LSSE compterant. H. Homs vivants, Tabodo, La Porte, Villeneuve. Les deux frères Beaumont que restant Fontenot. Brat, Landry et Robichaud. Plus Elias, du Morts Confirmes, Mercier et Roussel. Trois Disparis, Charles Beaumont, Duple et Godet. Nous devons les retrouver. Dit Tabodo. Mais nous nous séparons plus. Nous restaurons ensemble armes, vigilance. Vigilant contre quoi? Demanda Matthew Landry. Tu sais que s'est passé ici? Guillaume? Deux accidents, trois disparitions. Ce n'est pas possible. Les alligators, Sugar Fontenot. Essius os en sont pleins. Peut-être qu'un alligator ne fracasse pas un crâne avec un objet content coupé la porte. Et un alligator n'épropile pas de provisions ni renverse de tents. Le regard de tous se tourna alors presque involontairement vers la seule personne que n'avait pas encore parlé. Elias se tenait légèrement à l'écart du groupe. Son fusil à la main. Observant la scène avec cette même expression neutre arborate depuis le début. Dit lentement Claude Robichaud. Il était avec toi, Guillaume. Quand Mercier est mort. Oui. Et quand vous avez trouvé Roussel, Illinois était avec nous également. Pratique, Cracha Robichaud. Il a un alibi parfait parce qu'il était avec toi. Mais que nous dit qu'il n'est pas assez? Lauderite dans la voix de Tabodo fit terra Robichaud. Elias ne peut pas être responsable. Il était constamment sous notre surveillance. Vraiment? La porte intervint et pour la première fois. Illinois y avait du doute dans ses voix. Guillaume, souviens-toi dans les belus quand nous sommes perdus. Elias marchait devant. Nous ne le voyons pas toujours dans le brouillard. Il aurait pu quoi? Courir en avant. Tour Mercier pousse revenir sans que nous remarquions son absence. Soyez raisonnable. Mais la paire n'est pas raisonnable. Et maintenant que le soupçon avait été planté. Illinois grandissait comme une plante vénéneuse dans l'esprit de planteurs. Il regardait différemment. Non plus comme un outil, mais comme une menace potentielle. Et Louis, pour la première fois depuis le début de l'expédition, parla de ses propres initiatives. Messers, ses voix étaient calmes, presque douces. Je comprends votre père. Mais je vous jure sur tout ce que ms cher que je n'ai fait de mal à personne. Je suis ici pour vous servir comme je l'ai toujours fait. Comme mon père l'ait fait avant moi. Cette déclaration étrangement ne rassure personne. Peut-être parce qu'il était trop parfait, trop mesuré ou peut-être parce que pour la première fois les entendant vraiment. La voix d'Elias réalisant qu'il avait une voix de pensée, un volant propre.
Disarmlu, ordonna Sodaine Edouard Beaumont. Tout de suite, Edouard, si n'est pas, Kamenka Taboto. Disarmlu, Herla Beaumont. Nous sommes Hewitt Homs Blancs produits dans un marquage avec un armé de cadavres à nos pieds. Tu n'y vois pas la folie de cette situation. Un murmure d'approbation parcourait le groupe. Mime Taboto semble hésiter. Finalement, Illinois se tourna vers Elias. Ayez, donne-moi ton fusil. En long silence, Elias regarda son maître, pousse les autres hommes. Son visage restait absolument neutre, mais ses mains serrent légèrement le fusil. Pendant une fraction de seconde, tout le monde retint son souffle, prêt à plonger à couvert. Pousse tendit l'arme à Taboto lentement, avec précaution, comme vous voulez, maître. Le soulagement fut presque palpable. La porte s'approcha et fuila Elias, trouvant un couteau de chasse tuile confisqua également. Disarme, Elias recula de quelques pas et s'assit sur un rondin près du feu. Attendant. Bien, dit Taboto en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Maintenant, nous devons retrouver Charles. Dup et Godet. Nous irons vers l'ouest, tout ensemble. Nous nous séparerons sous aucun prétexte. Ls rassemblèrent de provisions, verifièrent leurs munitions et se mirent en marque. Laissant les cordes de Mercier et Roussel au campement. Elias marchait au centre du groupe, encadré par de hommes armes. La confiance était rompue, remplacée par une suspicion toxique qui empoisonnait chaque geste, chaque regard. L'expédition vers l'ouest devint rapidement un cauchemar. Le terrain devenait de plus en plus difficile, alternant entre zones marécageuses oil s'enfonçait jusqu'au genou et highlight de terre ferme, couvert de végétation, si dense tuile fallait si frayeur un chemin à coups de machette. Le brouillard persistait, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Après une heure de marque pénible, ils trouvèrent le premier indice. Un trace dans la bouée, l'empreinte d'une botte reconnaissable comme appartenant à un homme blanc par sa taille et sa qualité. Kamenka a différent. La voix de la porte était montée d'un ton. Tu connais cs bel mieux que personne. Oui maître, mais nous sommes à las trace loin. Plus loin que je n'y suis jamais allé. Je pensais reconnaître le chemin. Mais tu pensais. La porte avait saisi Elias par le colonel tu nous es perdu. C'est celle. Undersurf tu nous es délibérément perdu. Non maître je vous jure Augustin Lachlu. Taboto intervint, séparant les deux hommes. La panique n'y nous aidera pas. Elias réfléchit. Le campement était au sud-est. Nous avons marqué vers le nord. Il suffit de rebrousser chemin. Oui maître par ici. Ls reprend la marque. Mais cette fois l'atmosphère était celle de la paix. La porte gardait son fusil point dans la direction générale d'Elias, prêt à tirer au moindre mouvement suspect. Taboto essayait de garder son calme, mais sa respiration était accélérée. Du autres coups de feu résonnèrent, cette fois beaucoup plus proche. Pousse un CRI hamine de terre pure. C'était Villeneuve, s'exclama Taboto. Vite, elles coururent dans la direction du CRI. Pataugeant dans l'eau-bougeuse, trébuchant sur de racines invisibles. Le brouillard tourbillonnait autour d'eux comme une chose vivante. Et soudain, ils tombèrent sur une scène que les figia sur place. Jacques Villeneuve était à genoux dans l'eau, le visage couvert de sang. Devant lui, flottant face contre l'eau se trouvait le corps d'Antoine Mercier. Un large tache rouge s'étendait autour du cadavre. Jacques, qu'est-ce passé? Taboto s'agenouilla près de Villeneuve que tremblait de manière incontrôlable. Il tum. Son fusil le coup est part one dans la gorge. Taboto retourna le corps de Mercier. Effectivement, une terrible blessure décorate son cou. Mais quelque chose n'allait pas. L'angle de la blessure, la position du corps. C'est impossible, murmura la porte. S'il était tum avec son fusil. La blessure n'y serait pas. Ls tum hurla presque Villeneuve. J'ai vu destruire estum. J'ai couru vers lui. Mais il était déjà. Pendant ces temps,
Elias s'était écarté légèrement du groupe. Observant la scène avec une expression indéchiffrable. Son regard croisa celu de Thibaudot pendant une fraction de secondes. Et dans si bref instant. Le planteur vit quelque chose que le glauque jusqu'aux exos. Su n'était pas de la paire. Si n'était pas de la surprise. Si était quelque chose que ressemblait terriblement à de la satisfaction. Nous devons retourner au campement immédiatement. Déclara Thibaudot en essayant de garder une voix ferme. Nous porterons le corps d'Antoine. Les autres doivent être prévenus. Mais transporter un corps mort à travers les marquages essevera une tâche épuisante et macabre. Le cadavre de Mercier était lourd. Glissant et le sang continuait de s'écouler de la terrible blessure à son cou. Laissant un traînée rouge dans l'eau brune. Villeneuve semblait en état de choc. Répétant sans cesse la même histoire. Mercier avait glissé. Son fusil était part 1. Un accident tragique. Mais plus il répétait cette version. Moins elle semblait convaincante. Après ce que paraît être un éternité, ils emergent près du campement. Ou plutôt près de ce que aurait dû être le campement. Car si tu els trouvant en état pas si tu els avant les quelques heures plus tôt. Les tents étant toujours là. Mais du d'entre els avant été renversés. Le faux principal brûlait encore. Mais personne en était visible. Un silence oppressant régnait à peine troublé par le crépitement de flammes et le bruissement du vent dans les cyprès. Où sont les autres? Demanda la porte la voix circuit. Elles se déployèrent prudemment. Foulant le campement. Dans ellen de tents renversés, ils trouvèrent du sang. Pas beaucoup. Mais c'est pour indiquer qu'il s'était passé quelque chose de violent. Les provisions avaient été éparpillées. Plusieurs fusils manquant. Res ici, appeala depuis l'autre bout du campement. Elles le rideau ignorant et découvrant si qu'il avait trouvé. Des traces de lutte dans la bouée menant vers l'eau et flottant. À quelques mètres du rivage à moitié émerge le corps d'Étienne Roussel. Thibaudot et la porte entrant dans l'eau et tirant le cadavre sur la berge. Bruxelles avait une blessure à la tête. Un impact brutal que avait fracassé son crâne. Mais si n'était pas une blessure par balle. On aurait dit qu'il avait été frappé avec un objet lourd et content. Du morts, murmura Villeneuve. Mon Dieu, du morts en quelques heures. Où sont les autres? Répéta la porte. Il devrait y avoir tenex homs ici. Comme en réponse à ces questions. De voix s'élèvent de la forêt de si près. Plusieurs planteurs émergent. Marchant rapidement presque en courant. Les frères Baumans, Fontaine, Bro, Landry et Robichot, 5 hommes. Elles étant pales, essouffles, manifestement terrifies. Guillaume, cria Edouard Beaumont. Dieu merci vous êtes vivants. Nous avons entendu de coups de feu. De cris, nous pensions. Mercier et Roussel sont morts. Ananka Thibaudot d'une voix blanche. T les autres? Au sont du ple? God et ton frère Charles? Le silence que suivit fut assourdissant. Finalement, si fut Henry broke à parler. La voix tremblante. Le silence tomba sur le camp. Tous les regards convergent vers as que restait immobile. Tête légèrement baissée. Attendant la réponse de son maître. Thibaudot rit un rare force. Elias est avec ma famille depuis 35 ans son père avant Louis. Son grand-père avant Cela. Il sait si qu'il attend s'il se comporte pas correctement. N'est-ce pas Elias? Oui, maître. Répondit Elias d'une voix neutre. Mais Roussel n'était pas rassuré. J'ai entendu de rumeurs. De esclaves que parlant de changement que murmurant. Que les abolitionnistes du Nord vont venir les libérer. Il suffert d'un seul portout de clencher. Un seul avec un fusil et 13 cartouches. Cette fois, le silence était tendu. Plusieurs planteurs toucheront instinctivement leurs propres armes. L'atmosphère avait basculé de la camaraderie joviale à quelque chose de plus sombre, de plus primitif. Brûle. Two deviants paranoïques. Intervint finalement Edouard Beaumont. CC, _ valait nous tuer. Illinois aurait pu nous empoisonner. Nous noyer ou nous abandonner dans les ballons.
Nous dependens de Louis depuis le début de cette expédition. Justement, insiste Roussel, nous dependens de Louis. Nous sommes perdus sans Louis dans ses marquages. Quel pouvoir Louis donnons nous ainsi? Thibaudot es approche de Roussel et posa un main sur son épaule. Mon ami, tu es trop vieux here sur et pas as dormi. Elias connaît ses places. S'il y a une chose dont je suis absolument certain. C'est de ses docilite. Maintenant, allons chasser et oublions ses pensées morbides. La conversation esserita là, mais quelque chose avait change. An se dispersant pour la chasse, plusieurs planteurs jetaient de regards furtifs vers Elias. Et Louis, pour la première fois depuis le début de l'expédition, laissa un trace léger sourire fleurir ses lèvres. Si bref que personne n'y le vit. Les ars que suivant restaurant graves, dans les mémoires de manière fragmentée et contradictoire. Selon les témoignages ultérieurs, chaque groupe de chasseurs s'enfonça dans une direction différente, s'éloignant progressivement du campement central. Le brouillard ne se dissipait pas, créant une atmosphère étouffante où les sons semblant amplifiés et déformes. Thibaudot, la porte et marchant vers le nord, traversant des zones alternantes entre terraces semi-fermes et stagnantes. Il cherchant de traces de sanglier, la porte ayant affirme avoir vu de empreintes la veille. Elias ouvrait la marque, testant le sol, écartant les branches basses, guidant silencieusement les deux hommes. Vers midi, ils feront une pause. La porte sortit un flasque de whisky et but longuement avant de l'attendre à Thibaudot que déclina poliment. L'atmosphère entre les deux hommes était étrange, tendue. Finalement, la porte parla. Guillaume, nous connaissons depuis 40 ans nous avons grandi ensemble. Nos pères étant associés. J'ai per te parler franchement? Bien sûr, Augustin. Cette expédition était une erreur. Nous n'aurions pas dû venir si loin. Si profondément dans les ballons. Et certainement pas avec seulement si. _ comme guide. Thibaudot franca les sourcils. Tu as que t'y prend? Tu deviens comme Roussel? Écoute-moi. La porte baissa la voix. Mime si Elias se tenait à plusieurs mètres. Apparemment concentré sur l'examen de traces au sol. Il y a 3 semaines, j'ai pendu un esclave. Il avait frappé un surveillant. Avant de mourir, Illinois aimait regarder et a dit quelque chose. Il a dit nous attendons seulement le moment et il viendra. Les paroles d'un condamné, Augustin, sans signification. Peut-être. Mais j'ai interroge mes autres esclaves après. Discrètement, plusieurs ont parlé d'un que circule de plantation en plantation la nuit. Un que apporte de messages, que parle de liberté, que organise quelque chose. Bodo reste silencieux un instant. As tu de preuves de cela? Non c'est le problème. Personne n'y veut parler vraiment. Mais j'ai sens quelque chose. Une tension que n'existait pas avant. Tu n'y la sens pas sur ta plantation. Bel rive est bien géré, Augustin. Mes esclaves sont traités correctement selon leur mérite. J'ai n'ai aucun problème. Traiter correctement. La porte y'un rire amer. Tu crois vraiment que cela change quelque chose? Tu il nous parce que tu ne les fouettes pas tous les jours? Guillaume? Elles nous hasn't tu. Mime les plus dociles. Mime ce que surit et es inclinant. Cette haine est dans leur sang. Transmise de génération en génération. Et un jour, Illinois n'y finit par ces phrases. Un coup de feu retentit au loin. Venant de l'est, pousse un autre. Pousse le silence retomba. Quelqu'un a trouvé du gibier. Dit Thibaudot en se levant. Retournons au camp. Elles marchent pendant si que leur semble être une heure. Peut-être plus, mais quelque chose n'allait pas. Le paysage n'y correspondait plus. Les repères tu Elias avaient normalement du marqueur semblant avoir disparu. Le brouillard s'épaississait au lieu de se dissiper. Elias appela Thibaudot. Où sommes-nous? Elias s'arrêta et regarda autour de lui avec une expression qu'on aurait pu prendre pour de la confusion. Je n'y suis pas certain, maître. Le brouillard tout semble différent. Il y avait également les frères Beaumont, Edward et Charles,
Junes Homs d'une trentaine d'années que vaillant Harite récemment, de leur père et gérant leur plantation avec un brutalite que choquait même certains de leurs pères. Etienne Roussel, un homme sec et nerveux de 50 ans, était connu pour ses debts de jeu et sa paranoïa croissante concernant ses esclaves. Les autres, Fernand Duplier, Jacques Villeneuve, Antoine Mercier, Louis Fontenot, Pierre Godet, Henry Brat, Matthew Landry et Claude Robichot formaient le cercle rapproche de Thibaudot, de Homs liés par de décennies d'affaires communes et de secrets partages. Elias les Ida à embarquer sans jamais croire leur regard. Il repartit les Homs dans les pirogues Céline, le poids et l'équilibre nécessaire à la navigation. Lui-même prit place à l'avant de la première embarcation, celle que ouvrait la route. Bodo et trois autres planteurs s'installèrent derrière lui. Les autres pirogues s'ouvrirent en file indienne. Alors que le soleil commençait à peine à éclaircir l'horizon, la petite flotte s'enfonça dans le bel loup. L'eau était d'un brun presque noir, opaque comme de l'huile. Les cyprès s'y dressaient de chaque côté. Leur tronc massif disparaissant dans de hauteurs que le brouillard rendait invisible. De la mousse espagnole pendait de branches comme de la chair en décomposition. Le silence était oppressant, à peine troublé par le bruit régulier de rames fendant l'eau. Les premières heures de navigation s'y déroulèrent sans incident. Elias menait l'expédition avec son habituelle précision, choisissant les canaux les plus praticables, évitant les zones trop peu profondes ou les pirogues risquant de s'échouer. Derrière lui, les planteurs parlaient de prix du sucre, de politique, de tensions croissantes entre le nord et le sud concernant à l'esclavage. Certains prédisaient une guerre. D'autres riant de cette idée, affirmant que le nord n'oserait jamais défier le pouvoir économique du sud. Vers midi, ils s'arrêtèrent sur un banc de terre ferme pour manger. Elias alluma un feu, fit chauffer de l'eau pour le café, disposa la nourriture que les cuisiniers de Belleville prépare. Les planteurs mangeront en discutant de leurs dernières acquisitions. Certains avaient acquis de esclaves lors devants aux enchères de la Nouvelle-Orléans. D'autres envisageant d'acquérir de nouvelles terres. Elias resta à l'écart, mangeant débout si qu'on lui avait les, surveillant les environs comme on le lui avait appris. L'après midi, ils reprenant la navigation. Le paysage changeait progressivement. Les six prières laissant place à de marquages plus ouverts, de tendis d'eau parsim d'île à lot de végétation. C'était un territoire que même Elias n'y connaissait pas parfaitement. Il s'aventurait au-delà de zones habituelles de chasse. Thibaudot avait insisté pour explorer ces regions vierges oscillant les rumeurs. On trouvait de hours noirs de taille exceptionnelle. Le soir venu, ils établirent un campement sur un à légèrement sur la vie. Assez grande pour accueillir confortablement Homs. Elias monta les tentes, alluma plusieurs feux pour éloigner les moustiques et les autres insectes. Prépara. Les planteurs burent du whisky et du rhum. Leur voix devenant progressivement plus forte. Leur rire plus gras. Ils racontaient de histoires de chasse, de anecdotes sur leurs plantations, et vantaient de leurs succès commerciaux. Elias écoutait tout en restant invisible. Il entendait la porte raconter comment il avait fait marquer au fer rouge un esclave que avait tant de s'enfuir. Il entendait les frères Beaumont se moquer d'un surveillant que avait montré trop de compassion envers une femme, enceinte ils avant renvoi. Il entendait Roussel décrire avec délectation le système de punition qu'il avait mis en place sur sa plantation. Un système si sophistique dans sa cruauté qu'il prétendait en avoir, presque plus besoin de recourir au fouet. La simple menace suffisait désormais et pendant qu'il écoutait. Quelque chose se modifiait imperceptiblement dans l'expression d'Elias. Ses mains continuant de s'activer. Préparant le café, entretenant les feux, mais son regard avait change. Il fixait maintenant ses Homs avec un intensité qu'aucun d'eux n'y remarqua, car aucun n'y le regardait vraiment. Pour eux, Illinois n'était qu'un outil, une extension de leur volant, aussi insignifiant qu'un rame ou un fusil. La nuit tomba complètement.
Les few projetant de ombres danscantes, sur les visages de planteurs. Au-delà du cercle de lumière, les belou étant un masse d'obscurité tot ale. Du montait de sons étranges. Cosment, clapoti, craquement dont l'origine restate mystérieuse. Progressivement, les hommes se retirant dans leur temps. Elias reste près du faux principle, valent comme on le lui avait ordonné. Le lendemain matin, Octobre commença dans une atmosphère légèrement différente. Le brouillard était encore plus dense que la veille, réduisant la visibilité à quelques mètres. Lorsque les planteurs émergent de leur tente, plusieurs se plaignirent d'avoir mal dormi, perturbés par des cauchemars ou par les bruits incessants de la nuit. Thibaudot proposed de consacrer la journée à la chasse proprement dite plutôt que explorer davantage. LSSE diviseront en petits groupes. Elias devait accompagner Thibaudot et la porte dans une direction tandis que les autres se disperseraient selon leurs préférences. Le plan était de se retrouver au campement en fin d'après-midi pour partager le gibier et passer une dernière nuit avant de rentrer le jour suivant. C'est à ce moment que survint le premier événement étrange. Alors Chueli préparait son fusil. On lui permettait de porter une arme durant les chasses pour protéger les planteurs en cas de danger immédiat. Il remarqua que plusieurs hommes l'observaient avec une attention inhabituelle. Roussel en particulier le fixait avec une expression difficile à déchiffrer. Mélange de méfiance et de quelque chose d'autre. Peut-être de la peur. Thibaudot, dit soudain Roussel, tu es certain que nous pouvons faire confiance à ce avec un fusil charge? Dans les archives judiciaires de la paroisse de St. Charles en Louisiana, Illinois existe un dossier cel depuis 1862. À l'intérieur, 27 pages manuscrits décrivant ce que les autorités appelleront l'incident de chasse du Bayou Turbon. Un événement si troublant que plusieurs témoins refusèrent de signer leur déposition. Trex hommes parmi les plus puissants propriétaires de la région partirent un matin d'octobre pour un party de chasse. Seul un homme revint avant le crépuscule. Il n'était pas blanc et il était couvert de sang. Avant que nous plongions dans cette histoire que hanti les bailus pendant de générations. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire de quel vous nous écoutez en ce moment. Ce que suit est tiré de documents réels, de témoignages consignes, et d'archives que certains auraient préféré voir disparaître à jamais. L'année marqua l'apogée de l'économie sucrière en Louisiana. Le long du Mississippi et de ses affluents pour se tendant de propriétés que générant de fortunes comparables aux plus grandes maisons commerciales d'Europe. La paroisse de St. Charles, située à environ 40 km au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans comptait alors parmi les plus prospères. CS plantations de canne sucré s'étiraient sur de milliers de hectares entrecoupes de CYP prières sombres et de marquages. Au le soleil n'y pénétrate jamais vraiment. Les familles que contrôlaient ces domaines formaient une aristocratie fermée. Li par le sang, le mariage était les intrits commerciaux. LSE réunissait régulièrement dans le grand salon de la plantation Believe, propriété de Guillaume Thibaudot, un homme de 50 ans dont la famille possédait de terraces dans la région, depuis l'époque où la Louisiana appartenait encore à la France. Ces réunions servaient officiellement à discuter de prix du sucre, de conditions de navigation sur le fleuve et de nouvelles techniques agricoles. Mais tout le monde savait qu'elles avaient également une autre fonction. Maintenir l'ordre social, résoudre les différences entre planteurs et surtout assurer que le système que garantissait leur richesse reste absolument intact. À cette époque, la population asservie de la paroisse dépassait les 15,000 personnes pour à peine 3 blancs. Cette disproportion créait une tension permanente, une vigilance de tous les instants. Les planteurs vivaient dans la crainte obsessionnelle d'une révolte. Hanti par le souvenir de la révolution haïtienne de 1800, furent les esclaves avaient massacré leur maître et pris le contrôle de l'île. Chaque murmure, chaque regard, chaque geste d'un esclave était scrut, analyse, interprète comme un signe potentiel de rébellion. C'est dans ce contexte qu'émergea la figure d'Elias, un homme dont le nom complet n'apparaît nulle part dans les registres officiels,
Comme si etate sauvant la casse pour les personnes servies que any portant chuan prénom. IAS Avate environ 35 ANS en 1858. Il appartenait à Thibaudot depuis sa naissance sur la plantation Believe. Ce que le distinguait descendants d'autres esclaves de la paroisse était son rôle particulier. Il servait de guide lors de expeditions de chasse que les planteurs organisaient plusieurs fois par an dans les Belus. Les Belus de Louisiana étant de territoires d'Angérieux. Même pour ce que les connaissaient bien. Labyrinths aquatiques au superchauve emerge d'un noirs et stagnants. O le solid sediment disparator sous vos pieds. O alligators et serpents venomous et confident, avec les racines et les branches mortes. Sols quelques hommes possédant la connaissance in time de ces le pour y naviguer en sécurité. Elias était l'un d'eux. Son père avant lui avait été guide et son grand-père avant cela. Elles avant transmis de génération en génération en cartographie mentale, de ces attendes sauvages, que nul blanc any maîtrisait vraiment. Pour Thibaudot et ses associés, CS parties de chasse représentant bien plus qu'un simple divertissement. C'était de rituals, de demonstrations de domination sur la nature savage que reflètent leur domination sur les hommes. Il chassit le cerf, le sanglier, parfois l'ours noir dans les parties les plus reculées de marais. Il revenait toujours avec du gibier. De histoires à raconter et un sentiment renforcé de leur propre puissance. Elias connaissait son rôle et l'exécutait avec une précision que lui avait valu une réputation d'excellence parmi les planteurs de la région. Il préparait les pirogues, vérifiait les armes, emballait les provisions et surtout il menait les expeditions dans les profondeurs de Belus, en évitant les dangers et en trouvant les meilleurs territoires de chasse. Il parlait peu, obéissant rapidement et ne manifestant jamais aucune émotion. Cette operandi soumission parfaite le rendait invisible aux de ses maîtres, ce que était précisément sa plus grande force. Car Elias observait depuis son enfance. Illinois avait appris à lire les hommes blancs comme il laissait les Belus. Elles connaissait leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs pères innocents. Il savait lesquels buvaient trop, lesquels étaient cruels par nature et lesquels par simple lâcheté. Il savait que frapper ses esclaves jusqu'au sang pour un regard mal placé et que préférait les punitions psychologiques, l'humiliation publique, la séparation de familles. Il savait tout cela et gardait tout en lui dans un silence que ressemblait à de la résignation mais que était en réalité quelque chose de bien différent. Au début du mois d'octobre, Thibaudot organisa un de ses parties de chasse, mais celle-ci serait différente, plus longue, plus ambitious. Elle devait durer 3 jours et pénétrer plus profondément dans les Belus que jamais auparavant. Il invitait autres planteurs de la région. Des hommes qu'il connaissait depuis l'enfance pour certains. De associés commerciaux pour d'autres. 13 hommes au total. Le chiffre n'échappe à personne mais fut balayé par de rares nerveux. La superstition innovate paraissait place parmi de hommes que essaient targuant d'être, d'esprits rationnels et modernes. 23 Sierra Leonean Lyons Octobre 1858. Avant l'aube, Elias attendait près de l'embarcadère prive de Bellerive. 4 grandes pirogues en près étant amoureuses. Charge de provisions, de munitions, de couverture et de fusil. Le brouillard montait du fleuve en nappe épaisse que rendait l'air humide et difficile à respirer. On entendait que le clapotis de l'eau contre les pilotis et le cri lointain d'un heron. Les planteurs arrivèrent progressivement, certains à cheval, d'autres en calèche. Thibaudot portrait sa tenue de chasse habituelle, un costume en toile épaisse. De bottes montantes en cuir et un chapeau à large bord. Les autres étant vêtus similairement, exhibant leur fusil de chasse anglais au français. Des armes magnifiques que coûtent parfois plus que si tu un ouvrier gagnait en tenanis parmi, us se trouvait Augustin Laporte, propriétaire de la plantation adjacente, un massif de 47 ans dont la cruauté était légendaire. Il avait fait fouetter un esclave jusqu'à la mort l'année précédente pour avoir prétendument volé un poulet.
Un incident que innovate dans le à aucune enquête. Il y avait également les frères Beaumont, Edward E.T. Charles, Junes Homs d'une trentaine d'années que avaient hérité récemment de leur père E.T. durant leur plantation avec un brutalité que choquait même certains de leurs pères. Étienne Roussel, un homme sec E.T. nerveux de 50 ans, était connu pour ses debts de jeu et sa paranoïa croissante concernant ses esclaves. Les autres, Fernand Duplier, Jacques Villeneuve, Antoine Mercier, Louis Fontenot, Pierre Godet, Henry Brott, Matthew Landry et Claude Robichot formaient le cercle rapproche de Thibaudot, de Homs liés par de décennies d'affaires communes et de secrets partages. Elias les Ida à embarquer sans jamais croire leur regard. Il repartit les Homs dans les pirogues Céline, le poids et l'équilibre nécessaire à la navigation. Lui-même prit place à l'avant de la première embarcation, celle que ouvrait la route. Bodo et trois autres planteurs s'installèrent derrière lui. Les autres pirogues s'ouvrirent en file indienne. Alors que le soleil commençait à peine à éclaircir l'horizon, la petite flotte s'enfonça dans le bel loup. L'eau était d'un brun presque noir, opaque comme de l'huile. Les cyprès s'y dressaient de chaque côté. Leur tronc massif disparaissant dans de hauteurs que le brouillard rendait invisible. De la mousse espagnole pendait de branches comme de la chair en décomposition. Le silence était oppressant, à peine troublé par le bruit régulier de rames fendant l'eau. Les premières heures de navigation s'y déroulèrent sans incident. Elias menait l'expédition avec son habituelle précision, choisissant les canaux les plus praticables, évitant les zones trop peu profondes ou les pirogues risquant de s'échouer. Derrière lui, les planteurs parlaient de prix du sucre, de politique, de tensions croissantes entre le nord et le sud concernant à l'esclavage. Certains prédisaient une guerre. D'autres riant de cette idée, affirmant que le nord n'oserait jamais défier le pouvoir économique du sud. Vers midi, ils s'arrêtèrent sur un banc de terre ferme pour manger. Elias alluma un feu, fit chauffer de l'eau pour le café, disposa la nourriture que les cuisiniers de Belleville prépare. Les planteurs mangèrent en discutant de leurs dernières acquisitions. Certains avaient acquis de esclaves lors d'events aux enchères de la Nouvelle-Orléans. D'autres envisageant d'acquérir de nouvelles terres. Elias resta à l'écart, mangeant débout si qu'on lui avait les, surveillant les environs comme on le lui avait appris. L'après midi, ils reprenant la navigation. Le paysage changeait progressivement. Les six prières laissant place à de marquages plus ouverts, de tendis d'eau parsim deal a lot de végétation. C'était un territoire que même Elias n'y connaissait pas parfaitement. Il s'aventurait au-delà de zones habituelles de chasse. Thibaudot avait insisté pour explorer ces regions vierges oscillant les rumeurs. On trouvait de hours noirs de taille exceptionnelle. Le soir venu, ils établirent un campement sur un à légèrement sur la vie. Assez grande pour accueillir confortablement Homs. Elias monta les tentes, alluma plusieurs feux pour éloigner les moustiques et les autres insectes. Prépara. Les planteurs burent du whisky et du rhum. Leur voix devenant progressivement plus forte. Leur rire plus gras. Ils racontaient de histoires de chasse, de anecdotes sur leurs plantations, et vantaient de leurs succès commerciaux. Elias écoutait tout en restant invisible. Il entendait la porte raconter comment il avait fait marquer au fer rouge un esclave que avait tant de s'enfuir. Il entendait les frères Beaumont se moquer d'un surveillant que avait montré trop de compassion envers une femme, enceinte d'ils avant renvoi. Il entendait Roussel décrire avec délectation le système de punition qu'il avait mis en place sur sa plantation. Un système assez sophistique dont sa cruauté qu'il prétendait en avoir, presque plus besoin de recourir au fouet. La simple menace suffisait désormais et pendant qu'il écoutait. Quelque chose se modifiait imperceptiblement dans l'expression d'Elias. Ses mains continuant de s'activer, préparant le café, entretenant les feux, mais son regard avait change. Il fixait maintenant ses Homs avec un intensité qu'aucun d'eux n'y remarqua, car aucun n'y le regardait vraiment. Pour eux, Illinois n'était qu'un outil, une extension de leur volonté.
Aussie insignificant chuan rame ou unfusel. La newt tomba completement. Les few projetant de ombres dans scanties, sur les visages de planteurs. Au-delà du cercle de lumière. Les belou étant un masse d'obscurite tot ale. Do you monteat de suns étranges. Cosment, clapoti. Craquement don't el origin restate mysterious. Progressivement. Les hommes se retirant dans leur temps. Elias restapres du faux principle. Valent comme on le Louis evate ordon. Le lendemain matin. Octobre commence dans une atmosphère légèrement différente. Le brouillard était encore plus dense que la veille, réduisant la visibilité à quelques mètres. Lorsque les planteurs émergent de leur tente, plusieurs se plaignent d'avoir mal dormi, perturbés par de cauchemars ou par les bruits incessants de la nuit. Thibaudot propose de consacrer la journée à la chasse proprement dite plutôt que explorer davantage. LSSE diviseront en petits groupes. Elias devait accompagner Thibaudot et la porte dans une direction tandis que les autres se disperseraient selon leurs préférences. Le plan était de se retrouver au campement en fin d'après-midi pour partager le gibier et passer une dernière nuit avant de rentrer le jour suivant. C'est à ce moment que survint le premier événement étrange. Alors Chueli préparait son fusil. On lui permettait de porter une arme durant les chasses pour protéger les planteurs en cas de danger immédiat. Il remarqua que plusieurs hommes l'observaient avec une attention inhabituelle. Roussel en particulier le fixait avec une expression difficile à déchiffrer. Mélange de méfiance et de quelque chose d'autre. Peut-être de la peur. Thibaudot, dit soudain Roussel, tu es certain que nous pouvons faire confiance à ce avec un fusil charge? Le silence tomba sur le camp. Tous les regards convergent vers ce que restait immobile, tête légèrement baissée, attendant la réponse de son maître. Thibaudot rit un rire force. Elias est avec ma famille depuis 35 ans son père avant lui, son grand-père avant cela. Il sait si tu il attend elle ne se comporte pas correctement. N'est-ce pas Elias? Oui maître, répondit Elias d'une voix neutre. Mais Roussel n'était pas rassuré. J'ai entendu de rumeurs, de esclaves que parlant de changement que murmurant, que les abolitionnistes du Nord vont venir les libérer. Il suffert d'un seul portout de clencher. Un seul avec un fusil et 13 cartouches. Cette fois, le silence était tendu. Plusieurs planteurs toucheront instinctivement leurs propres armes. L'atmosphère avait basculé de la camaraderie joviale à quelque chose de plus sombre. De plus primitif. Brûle. Two deviants paranoïques. Intervint finalement Edward Beaumont. CC _ Valate nous tour. Illinois aurait pu nous empoisonner. Nous noyer ou nous abandonner dans les belous. Nous dependons de Louis depuis le début de cette expédition. Justement, insiste Roussel, nous dependons de Louis. Nous sommes perdus sans Louis dans ses marquages. Quel pouvoir Louis donnons nous ainsi? Thibaudot s'approcha de Roussel et posa une main sur son épaule. Mon ami, tu es trop vieux here sur et pas as dormi. Elias connaît ses places. S'il y a une chose dont je suis absolument certain. C'est de ses docilite. Maintenant, allons chasser et oublions ses pensées morbides. La conversation s'arrêta là, mais quelque chose avait changé. Un se dispersant pour la chasse, plusieurs planteurs jetaient de regards furtifs vers Elias. Et Louis, pour la première fois depuis le début de l'expédition, laissa un trace léger sourire fleurir ses lèvres. Si bref que personne n'y le vit. Les heures que suivrent restrent graves, dans les mémoires de manière fragmentée et contradictoire. Selon les témoignages ultérieurs, chaque groupe de chasseurs s'enfonça dans une direction différente. S'éloignant progressivement du campement central. Le brouillard ne se dissipait pas. Crent une atmosphère étouffante où les sons semblant amplifiés et déformes. Thibaudot, la porte et marchant vers le nord. Traversant de zones alternantes entre terraces semi-fermes et stagnantes. Il cherchant de traces de sanglier. La porte ayant affirme avoir vu de empreintes la veille. Elias ouvrait la marque, testant le sol. Écartant les branches basses, guidant silencieusement les deux hommes. Vers midi,
ils ferent un pause. La porte sortit un flasque de whisky et but longement avant de l'attendre à Thibaudot que decline poliment. L'atmosphère entre les deux hommes était étrange. Tendu. Finalement, la porte parla. Guillaume. Nous connaissons depuis 40 ans nous avons grandi ensemble. Nos pères étant associés. J'ai per te parler franchement? Bien sûr, Augustine. Cette expédition était une erreur. Nous n'aurions pas dû venir si loin. Si profondément dans les belous. Et certainement pas avec seulement si. _ comme guide. Thibaudot franca les sourcils. Tu sais que t'y prend? Tu deviens comme Roussel? Écoute-moi. La porte baisse la voix. Mime si Elias si tenait à plusieurs mètres. Apparemment consentir sur l'examen de très au sol. Il y a 3 semaines, j'ai pendu un esclave. Il avait frappé un surveillant. Avant de mourir, Illinois aimait regarder à dit quelque chose. Il a dit nous attendons seulement le moment il viendra. Les paroles d'un condamné, Augustine, sans signification. Peut-être. Mais j'ai interroge mes autres esclaves après. Discrètement, plusieurs ont parlé d'un que circule de plantation en plantation la nuit. Un que apporte de messages. Que parle de liberté. Que organise quelque chose. Bodo reste silencieux un instant. As-tu de preuves de cela? Non c'est le problème. Personne n'y veut parler vraiment. Mais j'ai sens quelque chose. Une tension que n'existait pas avant. Tu n'y la sens pas sur ta plantation. Bel rive est bien géré, Augustine. Mes esclaves sont traits correctement selon leur mérite. J'ai aucun problème. Trader correctement. La porte d'un rire amer. Tu crois vraiment que cela change quelque chose? Tu il nous parce que tu ne les fouettes pas tous les jours? Guillaume? Elles nous hasn't tu. Mime les plus dociles. Mime ce que surit et es inclinant. Cette haine est dans leur sang. Transmise de génération en génération. Et un jour, Illinois n'y finit par ces phrases. Un coup de feu retentit au loin. Venant de l'est, pousse un autre. Pousse le silence retomba. Quelqu'un a trouvé du gibier. Dit Thibaudot en si levant. Retournons au camp. Alice marchent pendant si que leur semble être un heure. Peut-être plus, mais quelque chose n'allait pas. Le paysage n'y correspondait plus. Les repères Elias avaient normalement du marqueur semblant avoir disparu. Le brouillard s'épaississait au lieu de s'y dissiper. Elias appela Thibaudot. Où sommes nous? Elias essayait et regarda autour de lui avec une expression qu'on aurait pu prendre pour de la confusion. Je n'y suis pas certain, maître. Le brouillard tout semble différent. Kamenka a différent. La voix de la porte était montie d'un ton. Tu connais si bel lu mieux que personne. Oui, maître, mais nous sommes Alice très loin. Plus loin que je n'y suis jamais allé. J'ai pensé reconnaître le chemin. Mais tu pensais. La porte avait saisi Elias par le colonel tu nous es perdu. C'est celle. Tu nous es délibérément perdu. Non, maître, j'ai vu jour Augustine Lachlu. Thibaudot intervint. Separant les deux hommes. La panique n'y nous aidera pas. Elias réfléchit. Le campement était au sud-est. Nous avons marqué vers le nord. Il suffit de rebrousser chemin. Oui, maître, par ici. Elles reprend la marque. Mais cette fois l'atmosphère était celle de la paire. La porte gardait son fusil point dans la direction générale d'Elias. Prêt à tirer au moindre mouvement suspect. Thibaudot essayait de garder son calme. Mais sa respiration était accélérée. Du autres coups de feu résonnant. Cette fois beaucoup plus proche. Pousse un CRI hamain de terre pure. C'était Villeneuve. Exclama Thibaudot. Vite. Elles coururent dans la direction du CRI. Pataugeant dans l'eau-bougeuse. Trébuchant sur de racines invisibles. Le brouillard tourbillonnait autour d'eux comme une chose vivante. Et soudain, ils tombèrent sur une scène que les figia sur place. Jacques Villeneuve était à genoux dans l'eau, le visage couvert de sang. Devant lui, flottant face contre l'eau s'y trouvait le corps d'Antoine Mercier. Un large tache rouge s'étendait autour du cadavre. Jacques!
KSS d'il passé, Thibaudot s'agenouilla près de Villeneuve's que tremblait de manière incontrôlable. Il estum. Son fusil le coup est part 1 dans la gorge. Thibaudot retourna le corps de Mercier. Effectivement, un terrible blessure décorate son coup. Mais quelque chose n'allait pas. Langley de la blessure, la position du corps. C'est impossible, murmura la porte. S'il était tum avec son fusil. La blessure n'y serait pas. El estum hurla presque Villeneuve. J'ai vu destruire el estum. J'ai couru vers lui. Mais il était déjà. Pendant ce temps, Elias s'était écarté légèrement du groupe. Observant la scène avec une expression indéchiffrable. Son regard croisa celui de Thibaudot pendant une fraction de secondes. Et dans ce bref instant. Le planteur vit quelque chose que le glauque jusqu'aux exos. Su n'était pas de la peur. Si n'était pas de la surprise. Si était quelque chose que ressemblait terriblement à de la satisfaction. Nous devons retourner au campement immédiatement. Déclara Thibaudot en essayant de garder une voix ferme. Nous porterons le corps d'Antoine. Les autres doivent être prévenus. Mais transporter un corps mort à travers les marquages et sévère une tâche épuisante et macabre. Le cadavre de Mercier était lourd. Glissant et le sang continuait de s'écouler de la terrible blessure à son cou. Laissant un traînée rouge dans l'eau brune. Villeneuve semblait en état de choc. Répétant sans cesse la même histoire. Mercier avait glissé. Son fusil était part 1. Un accident tragique. Mais plus il répétait cette version. Moins elle semblait convaincante. Après ce que paraît être un éternité. Ils emergent près du campement. Ou plutôt près de ce que aurait dû être le campement. Car si tu trouvant n'était pas si tu avant les quelques heures plus tôt. Les tents étant toujours là. Mais du d'entre elles avant été renversés. Le faux principal brûlait encore. Mais personne n'était visible. Un silence oppressant régnait à peine troublé par le crépitement de flammes et le bruissement du vent dans les cyprès. Où sont les autres? Demanda la porte la voix circuit. Elles se déployèrent prudemment. Foulant le campement. Dans ellen de tents renversés, ils trouvèrent du sang. Pas beaucoup. Mais c'est pour indiquer qu'il s'était passé quelque chose de violent. Les provisions avaient été éparpillées. Plusieurs fusils manquant. Res ici, appeala depuis l'autre bout du campement. Elles le regio ignorant et découvrant si qu'il avait trouvé. Des traces de lutte dans la bouée menant vers l'eau et flottant. À quelques mètres du rivage à moitié émerge le corps d'Étienne Roussel. Thibaudot et la porte entrant dans l'eau et tirant le cadavre sur la berge. Bruxelles avait une blessure à la tête. Un impact brutal que avait fracassé son crâne. Mais si n'était pas une blessure par balle. On aurait dit qu'il avait été frappé avec un objet lourd et content. Du morts, murmura Villeneuve. Mon Dieu, du morts en quelques heures. Où sont les autres? Répéta la porte. Il devrait y avoir tenex hommes ici. Comme en réponse à ces questions. De voix s'élèvent de la forêt de si près. Plusieurs planteurs émergent. Marchant rapidement presque en courant. Les frères Baumans, Fontaine, Bro, Landry et Robichot, 5 hommes. Elles étant pales, essouffles, manifestement terrifies. Guillaume, cria Edouard Beaumont. Dieu merci vous êtes vivants. Nous avons entendu de coups de feu. De cris, nous pensions. Mercier et Roussel sont morts. Ananka Thibaudot d'une voix blanche. T les autres? Où sont du ple? God et ton frère Charles? Le silence que suivit fut assourdissant. Finalement, si fut Henry broke à parler. La voix tremblante. Nous sommes séparés si matin. Charles est allé vers l'ouest avec Dupas et Godet. Nous devions les retrouver ici à midi. Mais ils n'y sont jamais revenus. Vous n'êtes pas partis les chercher? S'indigna la porte. Nous allions le faire quand nous avons entendu les coups de feu et les cris. Se défendit Edouard Beaumont. Nous pensions qu'il revenait. Thibaudot leva la main pour imposer le silence. Ses réfléchissants comment. Nous sommes combien maintenant? LSSE compterant.
H. Homs Vivants, Thibaudot, Laporte, Villeneuve, Les deux frères Beaumont que restant Fontenot, Brat, Landry et Robichot, plus Elias, du Morts Confirmes, Mercier et Roussel, Trois Disparis, Charles Beaumont, Duple et Godet, Nous Devons les Retrouver, dit Thibaudot, mais nous any nous séparons plus. Nous restaurants ensemble arms, vigilance. Vigilant contre quoi? Demanda Matthew Landry. Tu sais que s'est passé ici, Guillaume? Deux accidents, trois disparitions. Ce n'est pas possible. Les alligators, Sugar Fontenot, essius us en sont plains. Peut-être qu'un alligator n'y fracasse pas un crâne avec un objet content coupé la porte. Et un alligator n'épropile pas de provisions ni renverse de tents. Le regard de tous se tourna alors presque involontairement vers la seule personne que n'avait pas encore parlé. Elias se tenait légèrement à l'écart du groupe. Son fusil à la main. Observant la scène avec cette même expression neutre arborate depuis le début. Dit lentement Claude Robichot. Il était avec toi, Guillaume, quand Mercier est mort. Oui. Et quand vous avez trouvé Roussel, Illinois était avec nous également. Pratique, Cracha Robichot. Il a un alibi parfait parce qu'il était avec toi. Mais que nous dit qu'il n'est pas assez? L'autorite dans la voix de Thibaudot fit terra Robichot. Elias n'y peut pas être responsable. Il était constamment sous notre surveillance. Vraiment? La porte intervint et pour la première fois. Illinois y avait deux doutes dans ses voix. Guillaume, souviens-toi dans les belous quand nous sommes perdus. Elias marchait devant. Nous n'y le voyons pas toujours dans le brouillard. Il aurait pu quoi? Courir en avant. Tour Mercier pousse revenir sans que nous remarquions son absence. Soyez raisonnable. Mais la paire n'est pas raisonnable. Et maintenant que le soupçon avait été planté. Illinois grandissait comme une plante vénéneuse dans l'esprit de planteurs. Il regardait différemment. Non plus comme un outil, mais comme une menace potentielle. Et lui, pour la première fois depuis le début de l'expédition, parla de ses propres initiatives. Messers, ses voix étaient calmes, presque douces. Je comprends votre père. Mais je vous jure sur tout ce que ms cher que je n'ai fait de mal à personne. Je suis ici pour vous servir comme je l'ai toujours fait. Comme mon père l'ait fait avant moi. Cette déclaration étrangement n'y rassure à personne. Peut-être parce qu'elle était trop parfaite, trop mesurée ou peut-être parce que pour la première fois les entendant vraiment. La voix d'Elias réalisant qu'elle avait une voix de pensée, un volant propre. Disarme-le, ordonna soudain Edward Beaumont. Tout de suite, Edward, si n'est pas, commença Thibaudot. Disarme-le, hurla Beaumont. Nous sommes huit hommes blancs perdus dans un marquage avec un armé de cadavres à nos pieds. Tu n'y vois pas la folie de cette situation. Un murmure d'approbation parcourait le groupe. Même Thibaudot sembla hésiter. Finalement, Illinois se tourna vers Elias. Ayez, donne-moi ton fusil. En long silence, Elias regarda son maître, pousse les autres hommes. Son visage restait absolument neutre, mais ses mains serrant légèrement le fusil. Pendant une fraction de seconde, tout le monde retint son souffle, prêt à plonger à couvert. Pousse tendit l'arme à Thibaudot lentement. Avec précaution, comme vous voulez, maître. Le soulagement fut presque palpable. La porte s'approcha et fouilla Elias, trouvant un couteau de chasse qu'il confisqua également. Disarme, Elias recula de quelques pas et s'assit sur un rondin près du feu. Attendant. Bien, dit Thibaudot en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Maintenant, nous devons retrouver Charles. Dup et Godet. Nous irons vers l'ouest, tout ensemble. Nous nous séparerons sous aucun prétexte. Ls rassembleront de provisions, verifiant leurs munitions et se mirant en marqué. Laissant les cordes de Mercier et Roussel au campement. Elias marchait au centre du groupe, encadré par de hommes armes.
La confiance etate rompu. Remplacer par unsuspicion toxique que empoisonate chaque geste. Chaque regard. L'expedition vers l'ouest devint rapidement un cauchemar. Le terrain devenait de plus en plus difficile. Alternate entre zones marécageuses oil s'enfoncait jusqu'au genou et hilet, de terre ferme, couverte de végétation, si dense il fallait si frayeur un chemin à coups de machette. Le brouillard persistait, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Après une heure de marqué pénible, ils trouvèrent le premier indice. Un trace dans la bouée, l'empreinte d'une botte reconnaissable comme appartenant à un homme blanc par sa taille etsa qualite. Pousse quelques mètres plus loin. De gouttes de sang sur les feuilles d'un buisson. Ils sont passes par ici, murmura Fontenot. Mais où sont ils maintenant? Ils suivront la piste que devenait de plus en plus erratique. Les empreintes suggérant que quelqu'un, ou plusieurs personnes avaient couru trébuquant, tombant, est irrelevant. Les traces de sang devenaient plus fréquentes. Pousse ils entendrent un son faible, presque inaudible, un voix humaine à plainte au secours. Par là, bro point vers un basket dense de si près. Alice si précipitant, écartant les branches. Pant dans l'eau et ils le trouvrent. Charles Beaumont, le jeune frère d'Edouard, recroquel contre un arbre. Il était vivant mais dans un état terrible. Son visage était la cire de coupure, ses vêtements déchirés et trempés de sang. Charles, Edouard se jeta à genoux près de son frère. Qu'est-il arrivé? Au sant duplicis et God? Charles leva de yeux aigres vers son frère. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure recu. Elles sont mortes tous les deux. Mortes? Comment? Que laisse Tuesday? Je sais pas. Nous marchions dup était devant. Soudain, Illinois crie. Quand nous sommes arrivés, Illinois était dans l'eau se débattant. Quelque chose le tirait vers le fond. Godet essaie de le sauver et la même chose lui est arrivé. Elles ont disparu sous l'eau. Je les ai entendu hurler encore et encore. Pousse plus rain. Des alligators? Suggera Landry. Non. Charles secoua violemment la tête. Su n'était pas de alligators. C'était organisé comme si quelque chose attendait. Planifiate. Tout dis vague dit la porte. La partie fait imaginaire de choses. Non je sais que j'ai vu après la disparition de God. J'ai couru sans regarder derrière moi. Mais j'ai sentais en présence. Quelque chose me suivait dans le brouillard. Plusieurs fois, j'ai cru voir de ombres. De silhouettes que bougeaient entre les arbres. Un silence glacial tomba sur le groupe. Robichot rompit finalement le silence. Des silhouettes? Combien? Je ne sais pas. Peut-être un, peut-être plusieurs. Le brouillard rendait tout flou. Des esclaves en fuite, dit Fontaine. C'est la seule explication. De marrons que se cachent dans les ballons. Il nous traquent. L'idée se répandit comme un traînée de poudre dans l'esprit de planteurs. C'était un père qu'ils connaissaient bien. Un père que leur société entretenait constamment. Celle de esclaves de chaps vivant dans les zones sauvages. Formant de communautés clandestines. Lankant de raids contre les plantations. Il y avait eu de cas documents dans l'histoire de la Louisiana. De groupes de marrons que avaient survécu pendant de années dans les marquages. Incisa d'Angerieux. C'est vrai, dit Thibaudot lentement. Alors nous sommes en grand danger. Nous n'y connaissons pas si ballou comme vous. Nous sommes épuisés, certains sont blessés. Nous devons retourner au campement. Rassembler nos forces et partir immédiatement. Et abandonner les cordes duplices et god proteste bro. Nous n'avons pas le choix. Si nous restons, nous risquons de tout finir morts. Ellis se mirent d'accord et commenceront le trajet de retour port Charles que peuvent à peine marcher. Mais quelque chose avait changé dans leur dynamique. Ellis regardant constamment par-dessus leurs épaules, sursautait au moindre brut. Et surtout, Illinois regardait Elias avec un hostilité croissante. Car si de marrons se caquant dans ses ballous,
Comment evade il su exactement au travaillant les planteurs? Comment il leur mouvement? La réponse semblait évidente. Quelqu'un les avait guide. Quelqu'un que connaissait les belus, que connaissait les planteurs, que avait tout organisé depuis le début. C'est toi dit soudain la porte en certain point and son fusil vers Elias. Tu les as minis ici. Tu savais tu les étant là. C'était un pige depuis le début. Elias n'y répondit pas immédiatement. Il regarda la porte avec cette même expression neutre. Puis, très lentement, un sourire apparat sur ses lèvres. Un sourire terrible car il n'y contenait aucune peur, aucune soumission. Seulement quelque chose que ressemblait terriblement à de la victoire. Messer, dit-il finalement d'une voix douce. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mente. La porte arma son fusil. Et vie. À vous. O jet Tuesday sur place. Augustine. Non. Thibaudot s'interposa. Nous n'avons aucune preuve. Aucune preuve. La porte était au bord de l'histoire. 5 hommes morts. 5. T. Louis. C. Sale. Undersur surit. Il surit. Peut-être surit-il parce qu'il nous voit nous détruire nous-mêmes. Intervent comment Edward Beaumont. Regardes nous. Nous retournons les unes contre les autres. Nous perdons la raison. C'est exactement si tu es violent. Il répéta Robichot. Tu crois vraiment à cette histoire de Marin dans les belus? Toi non? Comment expliques-tu autrement ce que s'est passé? Personne n'avait de réponse. Elles reprirent leur marque dans un silence lourd. Chacun perdu dans ses propres pensées terrifiantes. Le soleil commençait à baisser, projetant de ombres longues et déformées à travers le brouillard. Dans quelques heures, ce serait la nuit et l'idée de passer une nuit de plus dans ces belus était insupportable. Quand elles atteignirent enfin le campement, le spectacle que les attendait acheva de briser le peu de courage que leur restait. Les corps de Mercier et Roussel avaient disparu. À leur place, on avait les un message. On pouvait appeler cela ainsi. Les fusils confisques à IAS étant plantés dans le sol, formant un cercle parfait. Au centre, un ts de cendres encore fumantes. Ai, elles sont Venus ici, murmura Fontaine. Pendant que nous cherchons les autres. Elles sont Venus ici. Combien sont-elles? Demanda Bro d'une voix tremblante. Personne n'y répondit car la vraie question n'était pas combien? Mais où était-il en ce moment précis? Dans les arbres, dans l'eau, derrière le prochain bosquet de si près. Observant. Attendant le moment parfait pour faire peur. Si cette histoire vous donne de frissons, laissez un j'aime et dites nous en commentaire ce que vous pensez qu'il est vraiment passé dans ces belus. Car nous en sommes au début de cette nuit terrible. La nuit tomba comme un linceul. Elles avaient allume un grand feu au centre du campement était rassemblé autour. Dos au feu, fusil point vers l'obscurité environnante. Hommes terrifies un esclave que restait étrangement calme. Les heures passeront dans une tension insoutenable. Chaque son, le hurlement d'un hibou, le clapotis de l'eau, le craquement d'une branche les faisait sursauter. Plusieurs fois, elles craintent voir de mouvements dans les ombres et tirant de coups de feu au hasard dans l'obscurité. Mais il n'y avait jamais rien. Vers minuit, Louis Fontenot se leva brusquement. JNN per plus, dit-il. JNE per pas rester ici à attendre d'être massacre. JE préfère tenter ma chance dans les belus. Au moins, JE bougerai. Louis, n'y sois pas stupide, protesta Thibaudot. Seul dans l'obscurité, tu n'as aucune chance. Etici. Quelle chance aijici? Font riot maintenant un rire déséquilibre. Nous sommes huit idiots assis autour d'un feu de cibles parfaits. Il a raison dit soudainement Matthew Landry. Nous devrions partir. Maintenant, nous prenons les pirogues et nous remonons tout la nuit. Au moins sur l'eau, nous verrons venir les attaques. Un débat février s'en suivit. Certains vaillants restèrent jusqu'au matin, d'autres vaillants partirent immédiatement. Les voix montantes, les accusations fusant.
La cohesion du groupe se disintegrate completement. C'est alors tu Elias parla. Il y a un autre possibilité messers. Tu se torrent et se tourneront vers lui dans la lumière vacillante du feu. Son visage semblait celui d'un étranger, plus le serviteur docile tu il croyait connaître. Mais quelqu'un d'entièrement différent. Quelle possibilité? Demanda Thibaudot d'une voix méfiante. Que vous écoutez si que j'ai à vous dire? Vraiment écoutez pour la première fois de votre vie? Tu sais que commence la porte mais Thibaudot leva la main. Laisse-le parler. Elias se leva lentement. Il était disarmé, entouré d'hommes avec des fusils. Mais étrangement, c'était lui qui semblait avoir le pouvoir dans ce cercle de lumière. Il n'y a pas de marin dans ses bleu. Dit-il comment. Il n'y a jamais eu personne d'autre que nous tres depuis le début. Mente cracha robichot. Alors comment expliques-tu les morts? Je vais vous expliquer. Mais d'abord laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de 3 générations d'hommes de ma famille qui ont servi la vôtre. Guillaume Thibaudot, mon grand-père, mon père et moi. 3 générations qui ont appris ces bouts. Que les ont explore, cartographie dans leur tête. 3 générations qui ont écoute et observe. Mémorise chaque secret que vous, messers, avez les échapper en notre présence. Au vertu en venir? La voix de Thibaudot était devenue très calme, très froide. J'ai ver en venir au fait que vous m'avez demandé vous mener dans les parties les plus reculées de Belou. Des endroits que j'ai suis le seul à vraiment connaître. Des endroits où le sol semble solide mais s'effondre soudainement. Où l'eau paraît peu profonde mais plonge soudain dans des fosses de 3 mètres. Où les courants caches peuvent entraîner un homme vers le fond en quelques secondes. Le silence était total maintenant même le feu semblait s'être tu. Mercier n'est pas tum, continua Elias. J'ai lui ai demande de regarder quelque chose dans l'eau pendant que nous étions momentanément séparés de Thibaudot et la porte par le brouillard. Un trace d'hours. Et j'ai dit. Ls est penche, curieux. Il suffisait d'une passée, un seul rapide. Son fusil est effectivement part 1. Mais la blessure à son cou. J'lai fait avec mon couteau avant de vous rejoindre. J'ai ensuite les le couteau tumeur dans l'eau. Salut, murmura Villeneuve. Bruxelles était facile. Il était paranoïque. Isole de autres. J'ai lui ai suggéré de vérifier quelque chose près de l'eau pendant que le reste du groupe était distrait. Un pierre dans la tête pendant qu'il était penche. Simple, efficace, mais duplicé et godet. Demanda Edouard Beaumont. Tu n'étais pas là. Non, mais j'ai connaissais le chemin qu'il prendrait. J'ai les avais entendu en discuter la veille. Il y a un endroit vers l'ouest. Un passage que semble être un raccourci mais que longe un fausse trace profonde avec de courants dangereux. Je vais simplement dispose quelques branches de manière à guider leur pas exactement au je voulais tu l'assaillant. La nature est occupe du reste et mon frère la voix d'Edouard tremblait. Charles. Charles. Elias Suret. Charles a panique quand ses compagnons sont morts. Il a couru. Est bless en tumant. Est perdu. J'nai même pas eu besoin de le toucher. Sa propre père a fait le travail. Mais les corps de Mercier et Roussel insiste Thibaudot. Que les a pris? Personne. J'ai les ai simplement de place et cache dans l'eau profonde pendant que vous cherchez les autres. Les fusils plantés en cercle. Un theatre destiné à vous faire croire à une présence extérieure. À vous faire doubter. Vous retournez les uns contre les autres. Tout est tout planifié. La porte semblait sur le point de vomir. Pendant de années, confirma Elias. Depuis que j'ai compris que cette expédition aurait lieu. Depuis que j'ai su que vous voudriez aller plus loin que jamais dans les Belou. C'était l'opportunité parfaite. Des accidents peuvent arriver dans les marquages. Des hommes si perdent, si noyant, disparaissant. Que pourrait prouver le contraire? Mais pourquoi? C'était Thibaudot qui avait posé la question et y avait quelque chose que ressemblait à de la douleur dans ses voix. J'ai bien traité. Ta famille a toujours été bien traitée. Pour la première fois,
La voix d'Elias montage d'une rage continue pendant de décennies. Ma mère était vendue quand j'avais 8 ans parce que votre père avait de dettes de jeu. Mon frère a été fouet à mort pour avoir appris à lire. Ma femme a été violée par votre contre-maître pendant que je devais rester silencieux. Sourire, serveur luda. Vous appelez cela bien traite? Je ne savais pas. Murmure Taboto. Bien sûr que vous ne saviez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne nous avez jamais vu comme des êtres humains. Nous sommes de outils pour vous. De animaux de somme et maintenant. Il regarda autour du cercle ses u brillants dans la lumière du feu. Maintenant, 5 d'entre vous sont morts et je vais vous dire quelque chose de plus terrible encore. Quoi? Souffla Henry Brott. Je ne suis pas sûr de vouloir que vous mouriez tout. Ce serait trop simple, trop rapide. Non, je pense que certains d'entre vous devraient survivre. Devraient retourner à la civilisation et raconter ce que est passé. Que hams sont partis en expedition de chasse. Guides par leurs fidèles esclaves et une terrible série d'accidents les décimes. Car voyez-vous? Que vous croirez si vous dites la vérité? Un esclave que a planifié et exécute un plan complexe pour assassiner plusieurs planteurs. Ridicule. Impossible. Les négripides pour cela. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez toujours dit. Le silence que suivit cette déclaration était celui de la défaite totale car Elias avait raison. S'ils accusent ouvertement un esclave d'avoir orchestré ses meurtres, cela impliquerait qu'ils avaient été surpassés intellectuellement par quelqu'un qu'ils considèrent comme leur inférieur. Cela briserait la fiction fondamentale sur laquelle repose tout leur système social. Alors quoi? Demanda finalement la porte. Tu vas nous tuer tu ici? Non. Comme je dit, certains d'entre vous survivront. Mais l'esquels? Elias sourit. Cela dépend de vous. Voyez-vous, je connais ce campement. Je sais tuil y exactement 4 pirogues. C'est pour peut-être 6 ou 7 hommes si vous serez. Mais vous êtes huile devra rester. C'est de la folie à secret. C'est de la survie. La même logique brutale que vous appliquez quotidiennement sur vos plantations. Le fort servait. Le faible parrot. Maintenant, c'est à vous de vivre cette réalité. Un moment de silence atroce passa. Puis, lentement, les planteurs commencent à se regarder les uns les autres. Dans leurs yeux, la peur laissait place à quelque chose de plus laid encore. Le calcul Freud de la survie. Su fut Fontenot que bougeait le premier. Elle se leva brusquement et courut vers les pirogues. Les autres le suivirent instantanément. Un rouet désespéré. Des coups de feu éclatarant. Dans la confusion, Illinois était impossible de savoir que tirer sur que. Des cris, de hurlements, le chaos total. Quand le silence retomba, 3 corps supplémentaires gisaient au sol. Fontenot touché dans le dos. Bros la moitié du visage arraché. Landry agonisant d'une blessure au ventre. Les 5 survivants, the Bayodo, Laporte, Villeneuve, Edouard Beaumont et Robichaud se regardant avec horreur. Réalisant ce qu'elle venait de faire. Elles étaient intrétues, exactement comme Elias l'avait prédit. Montez dans l'épirogue, dit Elias comment. Il y a juste assez de place pour vous 5 maintenant. Et toi demanda Taboto. Moi j'y reste. Si Bill sont ma maison. J'y connais de androids ou j'y per survivor. De communautés caches que émaquileront. De marins reals. Parce que vous avez imaginer ce soir. Nous allons te dénoncer. Dit la porte sans conviction. Vraiment? Et dire quoi exactement? Que votre fidèle esclave vous manipule au point que vous êtes entretenu. Que vous avez été surpassé par celui que vous considérez comme un simple outil. Non, Augustine, vous raconterez une histoire de chasse que mal tourne. D'accidents tragiques dans les belus d'Angerieux. Peut-être même accablerez-vous quelques esclaves morts pour apaiser les soupçons. C'est ce que vous faites toujours, n'est-ce pas? Il avait raison et il le savait. Sans un mot de plus. Les 5 hommes montrant dans l'épirogue. Charles Beaumont, trop blessé pour Raymer, fut placé au centre d'une embarcation.
Alice priorant les rames et commensurant à esaloiner du campement. Elias resta debaut pres du fou. Observant l'epirogue disparator dans l'obscurite. Mais just avant chuelini soit completement or de vue. Illinois cria un dernière chose. OET messers. Fates attention au grand coude du Bailou are environ 3 kilometers d'ici. Le courant y est particulièrement traitor la nuit. Un cri de terror répondit quelques minutes plus tard. Pousse le brute d'une pirogue se renversant. Pousse plus rain. 27 Sierra Leonean Leones Octobre. Un homme emergia sul du bayou Turbon. Il était couvert de bout. De sang sèche et de griffure. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il marchait avec difficulté. Boitant sévèrement. Était Elias. Il se rendit directement aux autorités de la paroisse de Saint-Charles et rapporta une tragédie terrible. Planteurs avaient organisé un parti de chasse dans les Belous. Elle les avait guide fidèlement comme il élevait toujours fait. Mais les accidents étaient accumulés. Des chutes, de noyades, de coups de fusil malurieux, la brouillard, la désorientation, la panique. Les hommes avaient commencé à se retourner les uns contre les autres, à s'accuser mutuellement. Dans le cas au final, la plupart étaient à de mort. Lui-même avait failli périr plusieurs fois intent de sauver ses maîtres. L'histoire était incroyable, impossible et pourtant. Que pouvait en faire d'autre que la croire? La version alternative d'un esclave avait orchestré le massacre de 13 hommes blancs parmi les plus puissants de la région était tout simplement impensable pour la société de l'époque. Une expédition fut organisée pour récupérer les corps. On retrouva h cadavres sur 12. Les autres avaient disparu dans les eaux profondes et boueuses de Belou, probablement importés par les alligators au le courant. Parmi les survivants annoncés par Elias, aucun n'y revint jamais. On suppose qu'ils avaient également perdu à jamais dans le labyrinthe aquatique. L'enquête officielle concluda une série d'accidents tragiques aggraves par des conditions météorologiques difficiles et une mauvaise préparation. Personne n'y fut accusé. Comme un accuser un esclave que avait risqué sa vie pour tenter de sauver ses maîtres, mais de rumeurs circularent. Dans les quartiers d'esclaves, on murmurait qu'Elias n'était pas rentré seul. Qu'il avait été accompagné sur un parti du chemin par d'ombres silencieuses venus de profondeurs de Belou. On racontait que dans certaines communautés caches de Marin, on célébrait la nuit du 23 octobre comme une victoire secrète. Les plantations de hommes morts furent vendues, disperses. Les familles se brisèrent. L'économie de la paroisse de Saint-Charles NESE remit jamais complètement, de la perte de temps de ses piliers en un seul nuit. Quant à Elias, Illinois fut officiellement affranchi 6 mois plus tard par décision testamentaire. Thibodeau dans un document rédigé avant l'expédition avait prévu de libérer Elias en reconnaissance de ses services loyaux, une ironie que personne n'y relève. Il disparait peu après et personne n'y sut jamais si qu'il était devenu. Certains descendants l'avoir vu embarquer sur un bateau à vapeur remontant le Mississippi vers le nord. D'autres jurant l'avoir aperçu dans les rues de la Nouvelle-Orléans travaillant, comme guide pour les marchands. D'autres encore affirmant qu'il n'avait jamais quitté les Belous. Qu'il vivait quelque part dans les profondeurs libres. Enfin, la vérité, quel qu'il soit, disparait avec lui. Dans les archives judiciaires, le dossier fut seul. Trop de questions sans réponse, trop d'incohérence dans les témoignages. Trop de risques que la véritable histoire. Quel qu'il soit émerge et bouleverse l'ordre social déjà fragile de la Louisiane pré-guerre civile. Mais parfois, tard dans la nuit, les descendants de familles touchées par cette tragédie se réveillent en sourd, hantés par un rêve récurrent. Dans ces rêves, ils étaient dans un bailou obscur, perdu, trac. Et derrière eux, ils entendaient un voix douce et calme que leur disait, par ici, maître, je connais le chemin. Suivez-moi. Les 13 planteurs étaient partis chasser avec leurs esclaves. Seul lui était revenu, couvert de sang.
L'histoire officielle parle d'accident tragiques. Mais dans le silence de nuits louisianaises, dans le murmure du vent à travers les cyprès, dans le clapotis de l'eau noire de Bailou, une autre vérité persistait. Une vérité sur le pouvoir de ce qu'on sous-estimé, sur la vengeance de ce qu'on opprime, sur l'intelligence de ce qu'on croit stupide, sur la patience de ceux qui attendent le moment parfait. Et surtout une vérité sur le fait que dans les endroits sauvages, loin de la civilisation et de ses lois, la nature véritable de hommes se révèle qu'il soit maître ou esclave. Et dans cette révélation, parfois l'ordre du monde se renverse. Any serait que pour un newt terrible dans les ballous de Louisiana. Vous venez d'entendre l'histoire de l'incident de chasse du Bailou Turbon. Les documents existants, les noms ont été changes, mais les événements sont consignés dans des archives scellés depuis plus d'un siècle et demi. Alors, je vous pose la question. Croyez-vous que tout cela est vraiment passé? Tu unsolved a pu orchestrer la destruction de 13 autres par la seule force de son intelligence et de sa connaissance du terrain? Ou y avait-il vraiment quelque chose d'autre dans ces Bailou cette nuit-là? Quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Laissez vos théories en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires sombres tirées de archives oubliées de l'histoire. ETSI vous connaissez quelqu'un qui aime les mystères historiques que donnent Freud dans le dos. Partagez cette histoire avec eux. Car rappelez-vous, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois les véritables vainqueurs n'y sont pas ce qu'on croit.